All right. Good morning, everybody. Welcome to our second meeting for GATE parents and family members to learn a little bit more about this program. We met earlier in the fall. My name is Dave Miller. I teach fourth grade here at Tamarisk Elementary, but I also am what we would call the GATE site coordinator. So if you have any questions about GATE and how the process works, and you want to learn a little bit more, or you're not sure about something, when you reach out to Tamarisk, you can certainly ask for me either in the office or on Parent Square, and you will find me there, and I can answer your questions for you or to the best of my ability. I'm also joined today by my wonderful colleague, Michelle, who is here to help translate into Spanish. And I think we'll have a great meeting and go ahead and get things started. So, obviously, the screen in front of you has the wrong date. This is a presentation that was given throughout the district. They started on January 29th, but today is February 9th, 2026. And today we're primarily focusing on the second grade assessment. Michelle, do you want to take it from there? Okay. Muy buenos días a todos. Queríamos empezar para darle la bienvenida a todos. Ahora estamos teniendo la segunda reunión de GATE para los padres. Es información sobre el programa de los estudiantes dotados. Ahora estamos con el señor Miller, que es un maestro de cuarto grado. Él también está a cargo de toda la información sobre GATE aquí en esta escuela de Tamarisk. Si tienen algunas preguntas o quieren saber más información, se pueden contactar con él o pueden preguntar por él también en frente de la escuela o pueden hablar y también preguntar por él y nosotros dirigiremos preguntas hacia él. Ahora vamos a tener la segunda reunión de GATE. Como vemos aquí, la fecha no está correcta. Esta es la información del distrito, que las reuniones empezaron en enero 29, pero nosotros tenemos la reunión ahora en febrero 9. Ahorita vamos a hablar un poco sobre los exámenes para el segundo grado. All right, thank you. So before we jump into how the second grade test will be given and what's involved, I do want to review some of our school data with you. Antes de que hablemos sobre los exámenes del segundo grado, queremos hablar un poquito sobre la información y la data que tenemos sobre nuestra escuela. So when the school year started, we had one identified GATE student who was in the fourth grade. However, as we are now heading, well, we're in February and sort of in the heart of GATE assessment season, we now have about 10 students who are in the process, hopefully, of being identified as GATE. So lots of growth and progress this year. Cuando empezamos los exámenes del año escolar, primeramente, empezamos con un estudiante solamente en el programa de GATE, pero ya que ahorita estamos ya en febrero y estamos ahorita ya empezando todos los exámenes para el programa de GATE, tenemos posiblemente 10 estudiantes que puedan unirse al programa. Vemos que hemos estado teniendo un poco de crecimiento en nuestra escuela. For those of you who attended our first parent meeting, you may recall that the process for second graders is totally different for third, fourth, and fifth graders. Si se acuerdan, en la primera reunión hablamos sobre el proceso que es diferente para los de segundo grado comparado a los del tercero, cuarto y quinto. Second graders across the district will, all second graders across the district will be assessed for GATE, whereas after second grade, so for our third, fourth, and fifth graders, it is only done by referral. Cuando tiene que ver con los exámenes para los de segundo grado, todos los estudiantes en el distrito que están en segundo grado toman el examen de GATE. Comparado a los estudiantes ya pasados de tercero para adelante, se necesita un referral para tomar esos exámenes. The GATE assessment is called the COGAT, C-O-G-A-T. El examen de GATE se llama COGAT, que es deletrado C-O-G-A-T. There are 4 tests in the COGAT, and every student who takes the COGAT will have to take all 4. Hay 4 exámenes en la assessment de COGAT y todos los estudiantes tienen que tomar todos los 4 exámenes. However,
The process in which we go about this is slightly different depending on what grade the student is in. As I said before, for third, fourth, and fifth grade students, the COGAT is not given by default. It has to be done by referral, and the parents have to approve. You all have to approve of your child being assessed. So, comparado con los exámenes para los estudiantes de tercero anda más adelante, los exámenes de COGAT se toman con un referral. For second grade students, it's the opposite. Every second grade student assesses unless a parent opts out. And so that opt out letter is actually going home with your child today. So, el examen comparado a los de segundo grado, todos los estudiantes de segundo grado toman ese examen, pero si no se quiere tomar ese examen, se va a mandar una carta ahora a la casa para que si no quiere que su estudiante tome el examen, no lo tiene que tomar. To be qualified for GATE, there are a lot of different steps and a lot of paperwork that goes with it. So in addition to the 4 tests, they have to achieve a certain score. And then there are a series of documents that will be filled out by their current teacher, by school staff, and by looking at their past performance in school. So, los exámenes que tiene que ver con el proceso de los exámenes es bastante. Aparte de tomar los 4 exámenes, se toman también los scores académicos y hay bastantes documentos que se ocupan que tienen que ver con los maestros y cualquier otro trabajador que trabaje en la escuela. To be considered a GATE student, your child needs to achieve a certain score on all 4 assessments combined and put that together with how they score on all these other different types of documents. So, cuando tiene que ver con los procesos de los exámenes, el estudiante tiene que alcanzar un cierta calificación y comparado también se añade los documentos, cualquier calificación que esté en esos documentos. What's important to keep in mind is that to be a GATE student, it is not just about being the smartest kid in the school or in the class. So, lo que tiene que ver con GATE no tiene que ser solamente el estudiante que sea el más inteligente en la clase. The real focus is on how they think, their critical thinking skills, and what kind of citizen and leader they are in the school and in life. El proceso tiene que ver con cómo ellos piensan, en su forma de pensar en la clase y también cómo ellos son ciudadanos y cómo se comportan en la clase. So what's great about that is that your child may not be really high achieving in one subject versus another, but they have a lot of other aspects of their life and who they are that are really strong. And that could help lift up the score in the areas where they might not be as strong. Esto es bueno porque aunque tal vez un estudiante no tenga altas calificaciones en un aspecto, las otras partes como su personalidad y cómo se comportan en la clase pueden añadir a esos puntos. Okay, so let's go ahead and take a look here. So the COGAT testing window for all second graders is going to be between the February 17th and 27th. Las fechas que se van a estar tomando estos exámenes va a ser de entre febrero 17 hasta febrero 27. What we do as a school is have all students take one part of the test one day at a time. So, la manera que se hacen estos exámenes que todos los estudiantes de segundo grado toman un examen cada día. Therefore, since we're starting the testing next week on Tuesday because there's no school on Monday, it will take us until Friday to complete the testing. So, para la próxima semana vamos a empezar el martes porque no hay escuela el lunes y se van a tomar los exámenes de martes hasta viernes. Therefore, if you want to opt out of having your child take the COGAT, you need to send back the opt-out letter by this Friday. So, si no quieren que su estudiante tome el examen de COGAT, necesita mandar el papeleo de que no tomen el examen antes de este viernes.
As you can see, past next Friday, we have another week for testing availability. That is for makeups. So, como vemos, después del próximo viernes todavía se estarán haciendo exámenes, pero eso es solamente para los estudiantes que hayan faltado algún examen. Therefore, as you can tell, it is really important that your child is here on time every day so that they do not miss one of the tests. Por eso es muy importante y enfatizamos que los estudiantes estén aquí a tiempo todos los días para que estén listos para tomar esos exámenes. For second grade parents, this is going to be a new process for you and your child. For older students, they're used to taking tests online and on their computer. For our second graders, this is entirely new. Para algunos estudiantes ya están acostumbrados a tomar exámenes para computadoras, pero para nuestros estudiantes de segundo grado es posible que sea algo nuevo para ellos. Therefore, of course, we will be there to make sure that they can access everything online, they know what they're doing, and that we help them with the process. Y por eso los maestros estarán ahí en la clase con ellos, asegurándose que estén para ayudar a los estudiantes con este proceso. As you know, as somebody who's probably taken a test in your life, it is important that you send your child to school with lots of rest and a full belly, or at least to have them here on time so that they can eat breakfast before they take their test. Tal vez como alguien que ya hayan tomado exámenes, sabemos que es muy importante que los estudiantes tengan una noche muy descansada, que coman desayuno o que por lo menos vengan a clase a tiempo para que ellos puedan comer aquí. In terms of feedback for you and the parents in getting the results, here's how this process goes. Sobre lo que tiene que ver con para los padres sobre el proceso y la información que puede recibir, estos son los pasos. By the end of February, we will have assessed all second grade students. So, al final de febrero ya tendremos a todos los estudiantes de segundo grado que ya terminarán estos exámenes. That means that during the month of March, we on the back end will be analyzing all of the data. Por eso significa que todo el mes de marzo vamos a estar analizando de nuestra parte todos los resultados de los exámenes. If your child receives a high enough score, then you will be reached out to with a parent survey and a variety of other paperwork that goes along with fully qualifying for GATE. So, si los estudiantes reciben una calificación alta, los padres recibirán una encuesta y papeleo junto con todo que tenga que ver con este examen. As I mentioned before, it's not just about their test score. So it does take a little bit of time to get out all the paperwork, put it all together, score everything, and get a final result for you and your child. So, como vemos, hoy hablamos previamente, no solamente sobre las calificaciones que se sacan, el proceso tomará un poco de tiempo para mandar por fin la calificación final. Our goal is to notify all students and families who do qualify for GATE by the middle or end of March. La meta que tenemos es de dejar saber a cualquier padre y estudiante que haya calificado de por lo menos ser entre mediados de marzo. If your child did not score high enough on the test, or when we put all the pieces together, they didn't qualify, that is not the end of the road. So, si los estudiantes no califican para el programa o no reciben calificaciones suficientes, no será el final de esta carrera. Every single year, your child can reassess if you and they would like to. Es posible que el estudiante pueda tomar exámenes otra vez cada año si usted prefiere. That process, that testing window, will occur every year, similar to this year in February. La ventana de tomar el examen cada año es similar a este año, que será alrededor de febrero. However, if your child does qualify for GATE this year, then there's another process that will initiate. So, si el estudiante sí califica con las calificaciones y el proceso, sí hay más pasos para lo que se seguirá después de esto. We will ask to have a meeting with you
your child and their teacher to facilitate what we call an individualized gate plan, an IGP. Para los siguientes pasos que se harán es un examen, una reunión que se tendrá con los padres y estudiantes y maestros, que es un paso que se llama el IGB. Could you repeat that one more time, what IGB stands for? Yeah. Individualized gate plan. So, IGB es un programa individualizado para cada estudiante. This is a legally binding document that lays out what we as the school will do to serve your child, to provide them the kind of gate instruction they are entitled to. So, estos documentos son legales que dan los pasos que uno aquí en la escuela hará para ayudar a este estudiante que sea aprobado para el programa de GATE. Being a GATE student does not mean extra work. It means different work. Ser un estudiante de GATE no significa que tendrán más tarea, sino que significa que tendrán tarea diferente. So your child could expect to complete more projects, higher level thinking activities in class, and attend special programs. So, lo que se puede esperar para los estudiantes es que tengan más proyectos, tengan niveles más altos en sus tareas y estén trabajando más, pensando críticamente con las tareas que harán. This plan is co-constructed between you, your child, and their teacher so that you know what's going on every day at school and your child can anticipate what they're going to be working on. Este plan será un plan que se hará junto con usted como padre, los estudiantes y los maestros, para que nosotros aquí en la escuela les demos la tarea y el trabajo apropiado. From this year forward, your child is considered a GATE student, and so every year you will co-construct a new IGP with their teacher or teachers. De este año en adelante, su estudiante seguirá siendo considerado GATE. So, cada año se hará un nuevo plan IGP para los estudiantes. If at any time you have questions about what's happening in your child's education, of course, you can reach out to their teacher or the GATE Psych coordinator to make sure that they're getting the services that they are entitled to. So, cualquier pregunta que tengan, siempre pueden mandar un mensaje o contactarse con los maestros o también hablar con el que esté en cargo del programa de GATE en nuestra escuela. What you might hear are two different things that come up frequently, one called a GATE showcase, and the other is called CyberQuest. Algo que se oirá bien seguido de nuestros estudiantes es algo que se llama GATE Showcase y algo también que se llama CyberQuest. The GATE Showcase is an opportunity for your child to present a project or projects that they have been working on throughout the year to the district. El programa o que es GATE Showcase es algo, una oportunidad que su estudiante tendrá para trabajar y presentar un proyecto que hayan trabajado con ello en el año escolar. CyberQuest is something that's available at some of the schools, and it's an academic competition where students create projects and compete with the same topic against other schools. CyberQuest es una competencia que tienen los estudiantes que algunas escuelas proveen o que tienen, que trabajan o compiten contra los otros estudiantes en otras escuelas. If your child is GATE identified, the GATE Psych coordinator and their teacher will contact you more about this as the year starts, probably in the fall. So, si su estudiante es parte de GATE, escucharán sobre estos programas de parte de su maestro o el que está a cargo del programa de GATE en la escuela. So that's pretty much it. To recap, starting next week, we will facilitate the second grade COGAT assessment. Esta es básicamente toda la información para recordarles. La próxima semana vamos a empezar los exámenes COGAT para los estudiantes de segundo grado. I did forget to mention that if your child does not receive a high enough score to enter GATE, it will not be held against them.
Y sí se nos olvidó mencionar que si su estudiante no califica para el programa de GATE, no se le será negativo para el estudiante. This is just an opportunity to see which students are operating at the highest critical thinking levels. Esto es solamente para ver, tener más oportunidades para los estudiantes que estén trabajando en un nivel un poco más alto. As I said, my name is Dave Miller, and I am the GATE Site Coordinator. If you have any comments, questions, concerns, please feel free to reach out to our office and they can help connect you to me. Como ya se mencionó, este es el señor Dave Miller. Él es el que está en cargo de GATE en nuestra escuela. Con cualquier pregunta que tengan, pueden contactarse con la oficina y nosotros les contactaremos con él. Thank you for taking the time to either be here today or watch this video, and I look forward to being in contact with you in the future. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí o por ver nuestro video y ojalá los oigamos de ustedes en el futuro. Thank you, Michelle, and have a wonderful day. Sí, thank you.